welcome on stage Keen Kutayar and Amy Borge. Signori, merħba, nilqawkom għal Malta Football Player Association Awards. Appuntament annwali li għanqal ħafna u ħafna interess kemm f'dawk il-ħafna eluf segwaċi tal-futbol lokali, pero fuq kollox minnkom il-players illi tinsabu magħna hawnhekk illejla. By the players, for the players huwa il-motto tal-MFPA u għaliex le, mingħajr dubju għaliex intom il-players li qegħdin hawnhekk ġejtu votati biex tkunu hawnhekk illejla mill-players sħabkom stess. Sħabkom u anke dawk li kienu avversarji tagħkom. Xi ħaġa sabiħa immens. Dak il-feature li għadna kemm segwejna wera x'emozzjonijiet anqal il-futbol lokali matul dan l-istaġun, kien hemm il-ferħ, kien hemm il-biki, però illejla huwa jum ta' ċelebrazzjoni tagħkom, il-players ta' sagrifiċi kollha li għamiltu matul dan l-istaġun illi għadda għaliex fi ftit ġimgħa oħra dawk is-sagrifiċi mingħajr ebda dubju jerġgħu jibdew. Allura illejla biex xira illi niċċelebrawkom. Illejla miegħi tippreżenta din is-serata speċjali edizzjoni oħra tal-MFPA Awards bi pjaċir nilqgħu nintroduċi lil kollega tiegħi fuq il-post tax-xogħol imma illejla għall-ewwel darba flimkien on stage hawnhekk. Amy Borge, illi mhux kulħadd jaf, ħanajdilkom, Amy għandha storja, history fil-futbol lokali. Oh, I'm Keen. Thank you. Welcome, everyone. Thank you for that lovely introduction, Keen. You didn't have to say mentioning my past football career. Two training sessions ma joddux. Why not still counts. Anyway, that is not the reason why we're here tonight. Ladies and gentlemen, welcome to the MFPA Awards. As I know well, it is the annual event that is very popular amongst the football community. Today is a focus on something much bigger than family, the Maltese football family. And for the benefit of numerous foreign players, we will be juggling between both English and Maltese. Serħu raskom dak huwa l-unika tip ta' juggling li ser nkunu qed nagħmlu on stage sewwa bejn il-Malti u bl-Ingliż. Semmek naslu f'termini ta' juggling. Sa tmiem iċ-ċerimonja tal-lejla se nkunu qed nagħtu 36 unur, mhux ċajta, 36 unur li kollox beda mill-coaches fejn iddażlu l-players min-naħa tal-coaches u mbagħad fl-istess kategoriji il-players intom stess, kollegi tagħkom u sħabkom għażlukom biex tkunu hawnhekk bħala finalisti. The coaches have submitted their nominations and the players have officially casted their votes. We are officially ready to kick off, but before that, please join me in welcoming former Malta midfielder Ryan Fenech, who will be presenting the trophies for the first cluster of awards. Ryan, merħba fuq l-stage, għek tara il-kulħat, attenti. Għedi, ħanersana għalik, għax sekket tibza minni, għadni kem għamil il-fujħa ta' 20 kwita. Isma, kellek karriera ta' suċċess, diversi unuri ma' diversi klabs, labt madwar 50 partita ma' tim nazzjonali, pero il-futbol joffri affarijiet forsi daqxie iktar li ħolqu diffikultà fil-karriera tiegħek u fil-ħajja tiegħek. Għax taqtek issemmi li forsi l-imkien l-aktar perjodi u momenti diffiċli għalik fil-karriera u biex ma nħalluwix negattiva għalaq li b'xi ħaġa pożittiva li tibqa' tiftakar. Sfidi kollok ħafna, naħseb l-ikbar sfidi li kelli kienet il-ħin, familja, xogħol, mumma sfidi sbieħ illi njor miegħi għal-ħajti kollha. Xi ħaġa sabiħa, bla dubju huwa kull onur illi rbaħt ma' kull tim bħala grupp. Timmisjah il-futbol, il-dressing room mhux naf jien. Nimmisjah. Bajnej ħileqqu għali li jimmisjah. Tider. Ser nibdew nagħtu l-unuri u Ryan ser ikun magħna hawnhekk biex jagħti l-ewwel ftit unuri tippreżenthom min-naħa tiegħek allura nistiednek tħalli l-mikrofonu biex tingħata anke it-trofew biex nibdew naraw kif ser jimxi l-proċess tal-unuri il-lejla. Fil-fatt, l-ewwel unur li ser nkunu qegħdin nagħtu l-lejla huwa għall-aqwa plejer fil-kampjonat Amateur 2. Din hija l-ewwel darba
illi dan l-awards ser ikun qed jingħata waqt dawn l-awards. Is-serata ser timxi hekk, ser nħabbru x'ser ikun l-award fuq l-screens tagħkom ser tkunu qegħdin taraw min huma l-finalisti u fuq l-istess screen għaliex mhux ser nħabbru aħna ser tisimgħu isem ir-rebbieħ. Kif jinstema' isimkom, nistidnukom tingħaqdu magħna on stage hawnhekk. Però jien naraw min huma l-finalisti u r-rebbieħ tal-ewwel unur tal-lejla. The nominees for the MFPA Best Amateur League 2 Player Award are Rondinelli Montero, Victoria Hotspurs. Timothy Thomas, Calcara United. Andres Tenorio Viveros, Imabba. And the award goes to Rondinelli Montero. Congratulations to Rondinelli Montero, who played a key role in helping Gozzitin club Victoria Hotspurs achieve a league and a cup double in their first season in the National Amateur League 2. Proset il-Rodinelli u anke il-team li ju lab miegħu dan l-istaġun. Congratulations. Congratulations. U ser kun prezentat bl-award, l-ewwel award għal-lejla. Issa hawnhekk on stage ritratta l-okkażjoni u bażikament is-36 issa l-35 unur li fadal ser ikunu qed jimxu b'dak il-mod. And the next award is for the best player in Amateur League 1. And the 3 finalists and winner are The nominees for the MFPA Best Amateur League 1 Player Award are Julian Azapardi, Berzabuja St. Peters. Godwin Emmanuel, Victoriosa Stars. Ricardo Velasquez, San Juan. And the winner is Julian Azapardi. Congratulations to Berzabuja's St. Peter's goalkeeper Julian Azzopardi, who is winning this award for the first time in his career. Welcome. Nizidnuk Julian biex tinaqat magħna hawnhekk ħalli tingħata dan l-award it-tieni award tal-lejla. Ritratt tal-okkażjoni li mingħajr ebda dubju ser jibqa' tifkira, awguri u proset lilek. Well done. U kif qegħdin taraw ir-ritmu tal-awards tal-lejla ser ikun wieħed mexxej għaliex diġà għadna nibdew rebaħna żewġ players minn żewġ leagues differenti. Wara li sirna nafu ir-rebbieħa ta' żewġ unuri marbuta ma' l-Amateur Leagues, l-awards illi miss ser jonoraw il-dawk ta' Challenge League. Iżda din id-darba ser taħdem ftit differenti. Għal-Challenge League ser nkunu qed inħabbru rebbieħ f'kull pożizzjoni. Tista' tajtek għaliex ser rebħu goalkeeper, defender, midfielder u anke striker. U sintendi, għaliex jiena xi darba fi żmieni kont nipprova nkun goalkeeper, se nibdew b'dik il-kategorija. Il-finalisti u rebbieħ huma dawn. The nominees for the MFPA Best Challenge League Goalkeeper Award are Timothy Aquilina, Valletta. Reeves Genie, Pieta Hotspurs. Andreas Vella, Tarshin Rainbows. And the winner is Timothy Aquilina. Signori, Timothy Aquilina jirbaħ l-onur ta' l-aqwa goalkeeper ta' l-istaġun f'dak li għandu x'jaqsam il-Challenge League staġun mingħajr ebda dubju memorabbli għalih u għat-tim li kien jilgħab miegħu ir-ritorn ta' tim ta' Valletta fl-ogħla kampjonat ta' pajjiżna bla dublu, timi strumentali.
From Biex best... Valletta. Sorry, my bad. Ma doffi kif bis Sorry, fuq. Clean, I'm excited. It's my first time here. Konta tinfaħħar il-belt, għax Sorry. hawnhekk ikun hawn supporters tal-belt jew x'naf jien kompli fidejk, Sorry, skużani. sorry. From Best Goalkeeper to Best Defender Award of the Challenge League, 3 players are vying for this trophy. The nominees for the MFPA Best Challenge League Defender Award are Darren Borge, Zurich. Neil McAuliffe, Valletta. Juan Pablo Morales, Sweetie United. And the award goes to Darren Borge. Well done to Zurich player Darren Borge, winner of Best Challenge League Defender Award. Uri Darren. Congratulations. U hekk rajna żewġ pożizzjonijiet illi ingħataw dan l-onur mill-Challenge League u wasalna issa biex nonoraw lill-aqwa midfielder ta' dan il-kampjonat. The nominees for the MFPA Best Challenge League Midfielder Award are Jake Adzapardi, Valletta. Thomas Melillo, Pieta Hotspurs. Brandon Piber, Valletta. And the winner is Brandon Piber. Proset lil Brandon Piper għal dan l-onur jirbaħ l-aqwa midfielder ta' Challenge League u koll strumentali immens biex Valletta kellhom l-istaġun pozittiv immens illi kellhom illi bih issa nerġgħu narawhom mal-kbar l-istaġun illi ġej. Amy, mixjin b'ritmu tajjeb nsemmu l-midfielders, isna żewġ midfielders f'nofs il-ground. Yes, personally. Notajtna? Yes, midfielder. Personally, I prefer to play as a striker, ħalli għalik. score loads of goals, you know, unlike you, who was a goalkeeper who had like 20 million injuries and still complains about it till this day. That was 4 ACLs ago, ġifiri. Ejja naddu għalli miss. Il-futbol minn dejjem kien parti kbira fil-ħajja ta'kom il-koll u għallura bla dubju li dan huwa lejl speċjali għalikom kemm dawk li qegħdin jirbħu l-onuri, pero anke dawk li jintom finalisti minn ebda dubju dak ifisser li la qegħdin hawn tal-anqas sħabkom fil-ground iqisukom ma' fost l-aqwa tal-pajjiż. Allura huwa onur fih innifsu. Imma, tergobdu nifukaw fuq il-Challenge League għaliex kif tafu fadal pożizzjoni oħra x'inrebħu u din hija tal-aqwa persuna illi lab fuq quddiem. The nominees for the MFPA Best Challenge League Forward Award are Sulamana Mamadou Ba, Zurich. Andre Cholachu, Valletta. Duvan Mosquera Torres, Zebut Rangers. And the award goes to Sulamana Mamadou Ba. Congratulations to Zurich striker Sulamana Ba, top scorer of the Challenge League this season, scoring 20 goals. Congratulations. Congratulations. You are the best forward of the Challenge League for this year. U rajna kull pożizzjoni issa biex xieraq illi naraw min minn dawn il-pożizzjonijiet kien l-aqwa. Correct. The next award is the most prestigious from the Challenge League category, as it will be rewarding the best overall player. Let's find out who the final nominees and winner are.
The nominees for the MFPA Best Challenge League Player Award are Timothy Aquilina, Valletta; Darren Borge, Zurich; Brandon Piper, Valletta; Sulamana Mamadou Ba, Zurich. And the award goes to Brandon Piper. Once again, well done to Valletta FC's captain, Brandon Piper, winner of the Best Challenge League Player Award. Agur mġdijt, Brandon Captain ta' tim ta' Valletta. Votat minnkom il-players para l-aqwa player ta' l-istaġun. Applawsu koll l-sur Ryan Fenek illi kien magħna il-lejla. U wara illi sirna nafu min huma r-rebbieħa tal-ewwel parti ta' dawn l-awards tal-lejla, imiss issa illi l-attenzjoni iddur fuq il-futbol tan-nisa. Il-futbol tan-nisa li għamel qabża kbira fl-aħħar snin u biex xieraq li jkun iċċelebrat hawnhekk, però biex xieraq li tkunu ċċelebrati intom il-plejers li kontu protagonisti dan l-istaġun. Però biex nidħlu fl-atmosfera, la se nbidlu ftit it-tema, nistidinkom insegwu dan il-feature. Li l-MFPA kienet sors importanti ħafna għalina biex jenitna nġibu diversi agreements mal-MFPA. Ovvjament il-karriera tal-futbol taħbat mal-iktar parti illi l-mara għandha suċċess li jkollha it-tfal. Honestly, it's truly amazing to see that women's football in Malta is really growing and finally getting the recognition it truly deserves. However, there's still a long way to go, but I feel like we are truly on the right track, mostly thanks to the efforts of so many dedicated people, players, coaches, and administrators, and hundreds of volunteers. One person who has truly stood out with his passion and commitment towards women's football is Pierre Brincat, a coach and former player who is seen as a father figure in the local women's football community. I'd like to invite Pierre Brincat to join us on stage. Merħba, Pierre, grazzi tal-li naqtman. Kif int qabel xej? Tajjeb ħafna. Tajjeb żgur, li qed niċċelebraw il-futbol Malti, il-futbol tan-nisa issa. Xi ħaġa li għamlet improvement tremend fl-aħħar snin. Issa inti bdejt involvi ruħek 20 sena ilu, meta ftit kienu n-nies li jitħajru jinvolvu ruħhom fil-futbol tan-nisa jew isegwu l-futbol tan-nisa dak iż-żmien. Xi motivak biex 20 sena ilu tagħmel dik id-deċiżjoni u issa 20 sena wara kif tħossok fejn sejjer il-futbol? Mela, l-iktar ħaġa li motivatni dak iż-żmien kienet il-determinazzjoni
u rrieda li jridu jimxu l-qudiem biex jimpruvjaw il-livell tal-logħba. Dak iż-żmien kien żmien diffiċli, llum 20 sena wara u iktar rajna improvement trement anki bil-determinazzjoni tagħhom stess, bis-sagrifiċċji li għamlu u għadhom jagħmlu, jittrenjaw tard wara ħaddieħor u tarhom dejjem meta kienu jkunu sessions tuħu pjaċiri tara full session u ma jfallux. Nittrenjaw dak iż-żmien fit-8 bil-lejl u 9 bil-lejl għat-training u ma jfallux. Ġifieri konċert li kienet xi ħaġa li qed timmotivani u għalhekk bqajt fil-futbol femminili s'issa sallu għadni hemmhekk. U dawk is-sagrifiċċji ta' dak iż-żmien definittivament taw il-frott, qed naraw il-frott tagħhom issa. Taw il-frott, nispera li jkomplu jagħtu l-frott il-qudiem ukoll, ġifieri li jkun iktar tfal li qed naraw ukoll jiżdiedu wkoll anki fl-iskejjel li jilagħbu l-futbol ukoll u hija xi ħaġa li rridu nkomplu nkabbru kil-bambineriet. Forsi mhux issa wasalt naħseb jien ukoll fit-tmiem ukoll jien, ġifieri jkun hemm xi ħadd orta wara jekk il-bambineriet ikompli ikabbar il-futbol femminili li huwa tant tal-qalbi. Tal-ġen. Ħanistiednek tibqa' magħna hawnhekk il-mikrofonu joħdulek biex ngħaddu għall-unuri illi jmiss u nibdew nistiednu aktar nies illi ser ikunu onorati l-lejla magħna hawnhekk. Yes, in keeping with their commitment to support and promote women's football in Malta, the MFPA have introduced a new award this year, the MFPA Best Women's Coach Award. The award recognizes the dedication and outstanding work that the coaches of the Asakura Women's League. The 3 final candidates and the winner are... The nominees for the MFPA Women's Best Coach Award are Kenneth Costantino, Hibernians. Dorian Telma, Sweetie United. Ryan Vella, Injar United. And the winner is... Dorian Telma. Well done, Dorian, who led Sweet United to their first ever Senior Women's League title. Dorian tingħaqad magħna hawnhekk u tirċievi dan l-onur awguri lilek u t-tim tiegħek għas-suċċess kbir li rnexxilkom tagħmlu dan l-istaġun bla dubju memorji illi jibqgħu għal dejjem. Però issa wasalna għal mument illi ser ikollna ħafna nies jitilgħu hawnhekk u intom illi issegwu dawn l-awards u forsi kontu hawnhekk f'awards passati tafu fix-ġej. Għaliex ser nkunu qegħdin ninkurunaw l-aqwa 11 tal-Assikura Women's League permezz tal-Best 11 ser nippremjaw formazzjoni sħiħa kif ġie deċiż mill-plejers femminili stess. Permezz tal-klipp ser nkunu qed naraw min huma il-finalisti, ġifieri ser nkunu qed naraw 22 isem li ser jitla' hemmhekk u mbagħad wara inħabbru ir-rebbieħa minn dawk it-22 sintendi nisluhom għal 11. Il-formazzjoni li qaluli li ser jilagħbu dawn l-aqwa 11 il-lejla hija ta' 1-4-3-3. Naraw min huma it-22 finalist. The nominees for the MFPA Women's Best 11 Awards are Patricia Da Silva, Sweetie United. Patricia Bayer, Injar United. Leanne Shafai, Injar United. Natalie Guerin, Hibernians. Rafani Mendoza, Sweetie United. Charlene Zammit, Berker Gara. Yanina Mendez, Injar United. Emma Schwerin, Sweetie United. Rebecca Bayada, Injar United. Jade Skembri, Sweetie United. Luana Cabral, Berker Kara. Michaela Kakia, Sweetie United. Turki Chaima, San Juan. Amber Grek, Imjar United. Nicole Shibaras, Hibernians. Shona Zammit, Sweetie United. Karima Abdullahi, Sweetie United. Salamatu Abdullahi, Sweetie United. Erica Bispo, Birkir Kara.
Alexis Espitia, Hibernians. Haley Russell, San Juan. Valeria Velaguez Cali, Imjar United. Congratulations to the finalists for being shortlisted for these awards. It's truly an achievement in itself. Before we proceed to the announcement of the MFPA Women's Best 11 selection, I'd like to remind the winners to stay on stage because we'd like to take a group photo of all of you together. The wait is officially over. Which players have earned the prestigious spot in the MFPA Women's Best 11 for season 2024 to 2025? Let's find out. And the winners are... Patricia Da Silva. L-aqwa goalkeeper ta' dan l-istaġun, Patricia Da Silva. Congratulations, Patricia. You are the best goalkeeper chosen by your peers, and we invite you to stay on stage with us. Yes, on this side, please. Take the photo first. Yes, on your own. And you can start from here, and everyone else who joins will join you there. Naddu għall-limis. Emma Schwirem. Congratulations, Emma Schwirem. MFPA 2025 left back. Auguri Emma, l-aqwa left back ta' dan l-istaġun u ser ngħaddu issa biex naraw min ser ikun l-aqwa center back. Charlene Zammit. Auguri u proset Charlene, it-tielet persuna li ġiet magħżula f'dan it-tim tas-sena. Fil-waqt li tingħaqad magħna hawnhekk fuq dan il-palk. Ser ngħaddu issa biex naraw center back oħra li ġiet magħżula minnkom il-players. Rafani Mendoza. Congratulations, Rafani Mendoza, Best MFPA 2025 Center Back. Moving on to the next award. Rebecca Bayada. L-aqwa right back tal-istaġun kif magħżula minnkom il-players Rebecca Bayada. U hekk mill-aqwa 11 għandna l-ewwel ħamsa. Il-goalkeeper u l-erba' difensuri magħżulin. U għalhekk tajjeb li issa ngħaddu ħalli naraw min ser ikollna f'nofs il-ground. Nicole Shibaras. Well done, Nicole Shibaras. Please join the other ladies on the stage. Moving on to the next award for the evening. Amber Grech. It-tieni midfielder magħżula minnkom il-players li sa tal-istaġun hija Amber Grech li tingħaqad magħna hawnhekk. U ftit qegħdin naqdu il-formazzjoni ta' l-aqwa 11 għal dan l-istaġun.
u għalhekk ngħaddu minnu fih għall-plejer li jmiss. Shona Zamit. Congratulations, Shona Zamit, best midfielder. Let's see who's next. Erica Bispo. Auguri l-Erika Bisco, l-ewwel attakkant li ħabbarna l-lejla ma' dan it-team, sfortunatament ma setax tkun magħna hawnhekk il-lejla intuha l-onur darba oħra u għalhekk ngħaddu għall-imis. Hayley Russell. Welcoming on stage, Hayley Russell. Congratulations. U ser ngħaddu għall-imis għaliex jekk il-kalkoli tiegħi huma tajbin, ekku, m'għandniex 11 il-plejer, mhux ser ikollna 11 il-plejer għax waħda minnhom mhix hawn. Iżda l-formazzjoni li qalu li kienet ta' wieħed 4-3-3 u fadlilna post għal striker ieħor u xek coach. So qed ngħid naraw min il-aħħar striker. Valeria Villages Kali. Welcoming on stage, Valeria. Congratulations. U senjuri, ek se aħna laqwa 11 il-plejer ta' dan l-istaġun li għaziltu intom il-plejers stess u fil-waqt li nistedinkom tieħdu ritratt kollha f'daqqa ta' l-okkazjoni, nistedinkom tagħtu applaws. Dawn huma laqwa 11 ta' l-istaġun. Grazzi wkoll lilek Pier tal-kooperazzjoni. Thank you all and well done. Congratulations. U kif tistgħu timmaġinaw l-organizzazzjoni ta' avveniment bħal dan jirrikjedi xhur ta' preparazzjoni minn tim dedikat fih dan il-Malta Football Players Association. L-awards huwa l-avveniment prinċipali tal-MFPA. Iżda bħalma tafu l-ħidma tagħhom tkompli matul tista' tgħid l-istaġun kollu u anke da żmien meta jieqaf l-istaġun dawn in-nies ma jifqux jaħdmu bris il-plejers u bris il-futbol lokali. U nixtieq issa nistieden lil Carlo Mamo, is-Segretarju Ġenerali tal-MFPA biex jitkellem dwar diversi inizjattivi u proġetti tal-MFPA. Sinjuri, applaus il Carlo Mamo. Good evening. On behalf of the Malta Football Players Association, it is our great pleasure to welcome you all to the MFPA Awards 2025, a night where we celebrate the passion and talent of football players in Malta. I would like to extend a warm welcome to Mr. David Ajus, Shadow Minister for EU Funds and Sports, as well as to the senior officials from the Malta Football Association, Malta Premier League and MFA executive members. This year marks a significant occasion for the Maltese Federation as the association celebrates its 125th anniversary, a remarkable milestone indeed. Congratulations. I would also like to express our heartfelt gratitude to Dr. Angelo Ketkuti, who recently stepped down from his role as General Secretary of the Malta Football Association. Angelo, your 8 years of leadership, especially your work on governance, has made a lasting impact. Thank you for your integrity, commitment, and vision. Before we move on to a short video highlighting the MFPA work
and initiatives over the past 12 months, I want to highlight our efforts in 3 areas. First, education. This year, for the 4th consecutive year, we partnered with Bell's English School to offer English courses to players and coaches, with participant numbers consistently growing each year. We also awarded scholarships to players and, in collaboration with Learning Works, made a sports management diploma available to both our members and all European FIFPro unions. But we're not stopping here. This summer, in collaboration with Edu Alliance, we're launching a new series of short courses covering important topics such as how to deal with media, sport regulation and player rights, mental health, financial planning, and integrity in sports. This marks the start of a long-term educational journey for players in Malta. Our goal is to continue broadening every player's opportunities and supporting their professional development. Second, governance. This year, with the help of international experts, we conducted a full governance review of our association. One clear message emerged from this exercise: we want active players to take an active role in shaping the MFPA's strategy. That's why we're creating 2 new player boards made up entirely of active players, one fully dedicated to women's football, and the other to professional men's football. Later, a 3rd board will be introduced to represent amateur and youth players, ensuring fair and inclusive representation across all levels of Maltese football. 3rd, youth regulations. One of the proudest achievements this year is related to youth football, and it's been years in the making. Back in 2016, we successfully led a campaign that resulted in raising the minimum registration age from 10 to 12. Following this, we continued our efforts and successfully advocated for the removal of unfair nursery compensation fees, which were eventually also abolished. This season, with the support of FIFPro's legal team, 2 key cases were filed before the Court of Arbitration for Sport. After long discussions, an agreement has been reached with MFA and club representatives. This is another major step forward for the sake of fairness, opportunity, and safeguarding youth players in Maltese football. We're grateful to the media, MFA, clubs, and researchers who supported our efforts and helped build momentum for change. The players who filed the cases, 14-year-old Pierluigi McAuliffe and international player Jade Flask, along with their families and the FIFPro legal team, certainly deserve a special mention. You didn't just speak up, you helped change the system. Before concluding, I want to express a heartfelt thank you to our families, whether you support administrators, coaches, players, or others involved. Your encouragement, belief, and patience are crucial to keep going. To all the players, this night is all about celebrating your hard work, your dedication, and the passion you bring to the game. Keep pushing, keep growing, and never forget where you started. Let's take a moment to watch the video. Thank you, and enjoy the rest of your evening. Thank you. Season 2024-25 has been another challenging but rewarding year for the MFPA. Our work was geared towards consolidating existing initiatives while also embarking on new projects to strengthen our support for football players at every stage of their career. While professional football often takes center stage, amateur and youth players remain a vital part of our mission. This is reflected in our strong advocacy for improved conditions, the fight against abusive practices, and our commitment to ensuring youth players receive the playing time they deserve. This season, the MFPA filed 2 cases with the Court of Arbitration for Sport, arguing that the current youth regulations in Malta breach EU law.
We are convinced that our main proposals, namely to reduce the current 4-year registration period for players aged 14 to 18 to 2 years, and to introduce a cap on the number of players each club can have per category, would significantly improve the situation. With help from I Trust Sport, an international organization specializing in governance, we have completed a full governance review of the MFPA structure. The proposed regulation amendments, which will be introduced at our next annual general meeting in June, are intended to make our board more diverse with the inclusion of independent members and members from underrepresented groups. We believe these changes will improve our decision-making and lead to better outcomes for our members. Another important development is the introduction of 2-player councils instead of the current one. One will be fully dedicated to women's football, and the other will focus on men's football. Both councils will be made up only of active players. This new structure will give players more influence in their union, helping us to map out a future driven by the players themselves. The MFPA has provided feedback on the national consultation document to improve Malta's labor migration policy, focusing on third country nationals working in Malta. Our detailed report, prepared by an immigration legal expert, specifically focused on the needs of professional players working with Maltese clubs. In the meantime, we have also introduced a new online service whereby non-EU nationals can now obtain help with any issues related to their visa, residence, and work permits. In March, a delegation from FIFPro Europe, led by President David Terrier, met with European Commissioner for Youth, Culture, and Sport, Glenn McAuliffe, in Brussels to discuss key priorities for European football for the next few years. The discussion centered on the importance of enhancing the popularity and sustainability of sport. The MFPA formed part of the FIFPro Europe delegation for this meeting. Education remains high on the MFPA agenda. We offered scholarships, English courses in collaboration with Bell's English Language School for foreign players and coaches, and a diploma in sports management with Learning Works. These programs enable players to improve their skills and prepare for life, both on and off the pitch. We are actively exploring ways to strengthen our education program. And this summer, we will launch 5 new learning units in collaboration with Edge Alliance. These will cover key topics for players, namely how to deal with media and public image, sports regulations and players' rights, mental health and well-being, financial literacy and career planning, and anti-doping and match fixing. After last year's MFPA Awards, which doubled up as a celebration of the association's 10th anniversary as members of the FIFPro family, we organized our annual training camp for out-of-contract players. This annual initiative is an opportunity for players to prepare for the upcoming season while improving their chances of earning a contract with local or foreign clubs. During the upcoming training camp, the MFPA will be contributing to an important study on repetitive head impacts in professional football, led by FIFPro's medical team. The study will look at how repeated head impacts, like heading and concussions, affect players' brain health. The goal of this research is to gather clear data to better understand the risks and improve player safety moving forward. Earlier this season, the MFPA supported an important initiative led by FIFPro, the Return to Play Guide for footballers after childbirth. This guide helps female players to navigate their return to the game, supporting them through both the physical and mental aspects. Social responsibility remains central to what we do. From supporting the Down Syndrome Association on World Down Syndrome Day, to our work with Frame Football in partnership with Team Sport, we've seen how our members contribute positively to society. This season, we've also started a new collaboration with AIMS, the Authority for Integrity in Maltese Sport, by holding educational sessions for players and coaches on the risks of match fixing and anti-doping. The main objectives of these sessions is to raise awareness and provide players with the knowledge needed to protect themselves in their careers. In the coming weeks, we will be teaming up with the Inhabil Football Foundation and the Youth FA to launch a campaign aimed at raising awareness among parents and guardians about how to support youth players positively during training and matches. We will also hold sessions with youth sector coaches to explore ways of making training and matches more fun and inclusive for every player. Over the past 12 months, we hosted several mental skills and first aid sessions at clubs, provided medical insurance with the support of our trusted partners, us Secura brokers, and continued assisting players on legal issues and drafting of contracts. This season, we filed over 60 cases,
maintaining strong communication with our members and stakeholders remains a key priority. This season, the MFPA has handled hundreds of inquiries from players and parents, underlining our commitment to being accessible and responsive. We've also shared over 150 updates across our social media platforms to keep our community informed, highlight the achievements of our members, and support local football. In parallel, we've strengthened our digital presence through regular content features that are driving increased engagement across our online and social media channels. In keeping with this commitment, we will soon launch our new mobile app. The latest version is currently being tested, and we plan to release it in the coming weeks. Once live, it will be available on both the App Store and Google Play, offering an easy-to-use platform for players to access all services, receive notifications, and stay updated with the latest news from the association. The MFPA is constantly striving to evolve. Our motivation to safeguard the rights and interests of football players in Malta is stronger than ever. Yes, we have come a long way, but we are determined to work harder for the benefit of our members, because our association is by the players, for the players. Tassew tal-ġen il-ħidma kbira li għamlu l-MFPA forsi vera dan l-iktar avveniment illi huwa popolari jew li iktar jieħu xogħol imma għadna kemm rajna feature ta' xogħol siwi ma jafqat li ilhom jagħmlu għal tul ta' snin u smajna wkoll kif issa ser ikomplu anke jagħmlu dak ix-xogħol anke permezz tal-app li dalwaqt tkunu tistgħu tniżlu. Correct. And to add on to that, I'd like to thank Carlo, a former national team player, to another stalwart of Maltese football. I'd like to welcome on stage Jonathan Caruana, the winner of the first ever MFPA Player Award back in 2012. Merħba, Jonathan, u grazzi l-għatmana. Kif inti? All right. All right, tider. Isma, għadna kemm smajna li inti kont l-ewwel rebbieħ ta' l-ewwel edizzjoni ta' dawn l-awards, kien hemm aktar rebbieħa, però l-ikbar award dak il-lejl ingħata lilek. Minn dak iż-żmien law anke forsi minn esperjenzi personali kif tara li evolvit l-MFPA? Fimni niftakar kienet saret presentation żgħira dak iż-żmien. Illum tiġi hawn ġifieri tara x'pass kbir il-qudiem għamlet l-association, naf li għenet ħafna players ukoll, rajta tikber bil-mod il-mod, u llum nista' nara kemm kibret iktar kemm li waqaft. Iżid irbaħ diversi onuri, labt aktar minn 40 partita mat-tim nazzjonali, imma limkien l-iktar mument jew perjodu li tibqa' tiftakar u toss. Ifhimni, momenti niftakar kien hemm ħafna fuq il-pitch li ħadna pjaċir li ma ninsaqat imma illum li waqaft li sbaħ momenti jibqgħu fid-dressing room ma' sħabi. Ġifieri l-iktar ħaġa li nimmissja. U uħud minnhom illi qegħdin hawnhekk illi labu miegħek illi qegħdin bitbissima jħarsulek u għal dawk li qegħdin il-bot u mhix jarawha dil-biċċa tax-xogħol ta' dressing room għalilna bidmoħħ fajnejh. Ġifieri mingħajr ebda dubju m'iniex niblafja bidmoħħ fajnejh qed jgħid. All right. Ġifieri vera jimmissja dik il-parti. Però grazzi tal-li qiegħed magħna jekk xejn ktibt l-istorja tal-futbol tal-MFPA Award li xkont l-ewwel wieħed li jirbaħ l-ikbar award u biex jiraq li nistiednek tibqa' magħna hawnhekk tagħti il-mikrofonu ser intuk l-ewwel award li ser jippreżenta Jonathan illi minkejja li il-maġġoranza tal-onuri l-lejla u minkejja il-maġġoranza tal-ħidma tal-MFPA bris il-players ta' sew xieraq illi nonoraw ukoll il-coaches illi jagħmlu wkoll is-sakrifiċċji tagħhom mal-players u għalhekk ser nkunu qegħdin naraw issa min huma l-finalisti għall-aqwa coach tal-istaġun u anke rebbieħ. The nominees for the MFPA Men's Best Coach Award are Darren Abdullah, Floriana. Stefano De Angelis, Burger Cara.
Paul Zamit, Slima Wanderers. And the award goes to Paul Zamit. Congratulations to Slima Wanderers coach Paul Zamit. Fil-waqt li jenaqat magħna Paul Zamit, coach ta' diversi players li jinsabu magħna hawnhekk u anke coach fil-passat ta' players oħra li jinsabu magħna hawnhekk. Paul id-derriġa l-Slima mhux biss awguri għal staġun pożittiv din is-sena fil-Premier iżda id-derriġa l-istess klabb milli kien qas mill-Premier biex jaslu fejn qegħdin illum u bla dubju suċċess kbir illi anke kellhom staġun pożittiv din is-sena minkejja li kienu għadhom tilgħin fil-Premier. The MFPA Best 11 is equivalent of the Team of the Year, featuring the most outstanding players in the 360 Sports Malta Premier, as voted by their peers. And the nominees are... The nominees for the MFPA Men's Best 11 Awards are Emeka Kelvin Agu, Slima Wanderers. Henry Bonello, Hamrun Spartans. Gustavo Alcino, Slima Wanderers. Jean Borge, Slima Wanderers. Walid El Hasni, Floriana. Gabriel Menz, Gzira United. Leandro Aguirre, Marsa Schlock. Miles Bierman, Slima Wanderers. Joseph Mbong, Hamrun Spartans. Carlos Zamit Lonardelli, Floriana. Prince Afri, Mosta. Kevin Fraga, Hibernians. Matias Garcia, Floriana. Bjorn Christensen, Hibernians. Alexander Satariano, Birkirkara. Dunstan Vella, Floriana. Tylor Aldama, Gzira United. Mohammed Awad, Slima Wanderers. Alex Gomez, Marsa Schlock. Maxwell Maya, Birkirkara. Yuri Messias, Marsa Schlock. Franklin Sassare, Floriana. U kif għamilna aktar kmieni meta hawnhekk kellna l-aqwa 11 bil-futbol tan-nisa, bl-istess mod ser nimxu bl-istess formazzjoni ħalli ma jiġġieled ħadd. Ser intellaw formazzjoni ta' rebbieħa ta' 1-4-3-3 anke din id-darba. Yes, we have 22 contenders, but only 11 will make the final cut. The winners will be unveiled soon, and I'd like to remind all the players to remain on stage as we did for the previous 11. After receiving their trophy, and now, without further ado, let's unveil the winners. And the winners are... Henry Bonello. Auguri u proset il-Henry Bonello, il-goalkeeper ta' Hamrun Spartans, frisk minn rep tal-kampjonat ma' Hamrun, preċiżament jumejn ilu is-sibt illi għadda u ċelebrazzjonijiet għal-Henry mingħajr ebda dubju komplu anke l-lejla votat mill-plejers nifisom bħala l-aqwa goalkeeper ta' l-istaġun. U għalhekk ngħaddu għall-imis. Leandro Aguirre. Leandro Aguirre, best left back for the season. Well done. Time to move on to the next for the best 11 best men. Gabriel Menz. Gabriel Menz ikun votat bħala l-aqwa center back ta' l-istaġun, sfortunatament ma setax ikun magħna
hawnhekk u għalhekk naraw minu it-tieni center back mażul minnkom il-plejers għal dan l-istaġun. Walid El Hazni. Welcoming on stage Walid El Hasni from Floriana, best center back for the 2025 season. Time to move on to the next for tonight. Carlo Zammit Lonardelli. L-aqwa l-effek ta' l-istaġun pleri ta' Floriana, Carlo Zammit Lonardelli naqat mana hawnhekk u hekk għaqadna il-goalkeeper u l-erba ta' wara mażulin bil-plejer stess bħala l-aqwa formazzjoni ta' difiża għal dan l-istaġun u għalhekk nagħtu għal midfield. Dunstan Vella. Welcoming on stage Dunstan Vella, best midfielder for 2025. Congratulations on getting this award. And time to move on to the next for tonight. Prince Afri. Tini onorat il-lejla bħala l-aqwa midfielder, Prince ma setax ikun magħna hawnhekk il-lejla l-unur intulu darba oħra u għalhekk naraw minnu t-tielet midfielder mażul biex naqdu il-midfield ukoll. Alexander Satariano. Congratulations, Alexander Satariano, winning the award for the best midfielder. Congratulations, and now it's time to move on to the next for the evening. Mohammed Awad. U l-ewwel mid-tlieta mażulin ta' quddiem għall-aqwa tim ta' l-istaġun Mohammed Awad. Plejer ta' Slima Wanderers jingħaqad magħna hawnhekk u jirċievi dan l-onur. U fadlilna issa biex naqdu din il-formazzjoni tal-aqwa 11 tnejn oħra u għalhekk naraw min imiss. Alex Gomez. Welcoming on stage Alex Gomez for best forward. And moving on to the last in this, the best 11. Maxwell Maya. U Maxwell Maya ta' Birkirkara jaqat l-aqwa 11 għal dan l-istaġun mażula minnkom il-plejers stess. Fil-fema ta'kom taw kienu l-aqwa kollegi u fl-istess ħin min-naħa l-oħra l-aqwa avversarju u l-iktar avversarji li tawkom u ċeħta ras matul l-istaġun. Nitlob ir-rebbieħa biex jieħdu ritratt, daqqa ritratt li kommemora lilhom infushom mażulin ma' l-aqwa 11 ta' l-istaġun u senjuri applaus, dawn huma l-aqwa mażulin minnkom. Well done to the best 11 once again. Grazzi wkoll il-Jonathan Karwana li kien magħna jippreżenta dawk l-unuri u ngħaddu għall-imiss. Every year, the MFPA pays tribute to a former player or personality who has made an outstanding contribution to the game.
The winner of the Asakura Merit Award is revealed on the night by means of a very interesting feature, highlighting their inspirational story and achievements. Labet 118 il-logħba mat-tim nazzjonali tan-nisa. L-aktar mara li qatt labet mat-tim nazzjonali. Kulħadd iħares liha bħala l-idolu tal-futbol Malti. 26. Mat-tim nazzjonali skurjat 26 gowl. Dorien determinata ħafna, nara, nammira. 18. Għamlet 18 sena tilab mat-tim nazzjonali. Kienet il-kaptin tat-tim. Hija eżempju għal-futbol femminilina fl-opinjoni tiegħi Dorien. 6. Iżomma l-Inter u tilab bin-numru 6. Ħal-idolu tagħha Juri Djorkaev. 13. Tirbaħ il-lig għal 13 darba. Laqwa waħda lija. L-aħjar waħda li qatt kien hemm. 456. Labet 456 logħba ma' diversi timijiet lokali. Tajba ħafna, immens tajba. 412. Il-gows il-skurjat. 7 darbit dikjarata bħala l-best squaller tal-lig. Hija fl-opinjoni tiegħi dik il-plejer Dorien li kienet kapaċi tbiddel partita. 27 sena sħaħ tilab il-futbol. Il-futbol femminili Malta, bis-saħħa ta' waħda minnhom li Dorien ukoll, tela il-livell li jollu. Sinjuri, meqjusa bħala l-ikona fil-futbol tan-nisa Dorien Tewma. Dorien kellha 8 snin, kienu jfittxuha s-subin jiġu jħabtu l-bib meta tiġi mill-iskola u titlaq magħhom tilab. Missiera dejjem kien ma kienx jieħu pjaċir jara ma dik il-ħabta il-futbol kien qisu tabu fuq il-bniet. Kienet tilab bħal kirkof fit-toroq, naħseb kważi kontra l-ġenituri tagħha li kienet ma' s-subin u s-subin kien għażlu lilha l-ewwel waħda li tintażel biex tkun fit-tim tagħhom. Ta' 12-13 sena marret mal-ħibs. Nixtieq ngħid prosit lill-missiera li dak iż-żmien aħna konna nitrejnjaw l-ħibs fit-8 bil-lejl. Immaġin 8 bil-lejl fix-xitwa sal-10 bil-lejl jiġi missiera. Missiera li mhuwiex xi wieħed dilettant tal-futbol joqgħod fil-karozza hemmhekk miskin jistenniha sakemm nispiċċaw għax dik kienet żgħira wisq. Ma kontx naf xejn fisser futbol jien. Ma nifhemx fiha. Għakka kintu wasalla mal-ħibs għat-training klas kont nizanaru għan ipaġa karozza. Bad kullħat jgħajad bija u jġibu għalli ħottuħu l-awards u affarijiet. Għad dejtu l-interess. Nistanejtu kol kienet l-ewwel tifla għal-kemm ma marriġ barra ma l-ewwel tifla li rduha biex tilab barra fil-pajjiż. U forsi hemmhekk il-papa tagħha ma tantx ħa pjaċir bija xina xtaqta li tmur. Ridu Taljani u ċamplu li ġuwa. U ma rridtix għadha żgħira, ma rridx nifhemnilha. Kien trida tistudja. Imma kienet tajlejja. Jien nistudja wara. U kien taqum bil-lejl u narwa tistudja. 100% li kif kellha ċans qiegħda barra kienet ukoll tagħmel suċċess. Kien ikbar minni dejjem tipo tikmandani. Konna niġġieldu. Kienet oda żgħira, konna nilagħbu l-ludo. Allura kont nirbħilha u kienet tibqa' sakemm tirbaħi. Kienet għaddejja nagħmlu oħra ma. U bas kif tirbaħi kienet tieqaf, ġifieri kienet tgħidilna anke fil-futbol, jiena nilgħab biex nirbaħ. Segwija, meta kien kollha l-lob mmur naraħħa dejjem tajba. Impressjonani anzi.
darba fil-bidu kienet toda naqra mhux ħażin qabdet tilab u kellhom robhom bil-kirkara u kienu tilfu. Ġiet flaxija, flaxta ta' bil-lejl, intafat bil-qeda fuq is-sodda qabdet tibki u morna ħdejha għax ma isa telfa ma tiċċettajix. Għadda ngħidu li sallura doħr, il-lob mhux hekk. Illum rabħu huma, għadda tirbħu intom. Tħobb li kell. U tibsa mill-ħares. Ħafna. Fejn tidħol Dorjen li konna nisqu ħafna fi żmien nazzjonal, il-pjaċir tagħna kien li konna noqogħdu il-tim kollu naraw films tal-biża' qabel xi partita. U konna nagħmlu l-apposta. Darba konna qegħdin barra minn Malta, ma nafx eżatt li ma pajjiż għax sifirna ħafna ma' nazzjonal. U kelli l-gallerija viċin fejn konna qogħdu naraw films tal-biża'. U insomma, u konna naraw House of Wax naħseb li daw ġifieri jiġu iżhom xemale. Jina mort fil-kamra tijaj. Qabżet minn gallerija l-oħra u sabita ma' wiċċa. U ma' mitwiċċijek. U d-duru tara li wesqet waħda. Dorjen dittajja titwerza. L-lum x'nista' ngħid, l-lum Fera ferħan ukoll għax daħlet fil-coaching. Ġabet il-liċenzi ġifieri għandha UFA license Dorjen. Paċenzjuża fi fatt coaching issa she's a success as well. Din is-sena irbaħna li l-ewwel darba ma' swieqi. Din is-sena rebħet il-kampjonat bħala coach fl-ewwel sena tagħha. Ġifieri xi ħaġa speċjali għandha żgur. Mela dor, l-ewwel nett nixtieq ngħid grazzi lill-bambin tani l-onur li jiena kont coach tiegħek, tallimti minn għandek, żgur, it-talenti għandek tawlek il-bambin u inti użajtu sew fil-karriera kollha tiegħek. Il-xewqa tal-aħħar tiegħi huwa li xi darba inti tkun il-coach tat-tim nazzjonali tagħna tal-bal. Dorjen, puri bik, nħobbok, u bqa' sejra kif insejra. Dorjen, ngħidulek grazzi tal-ħedma li ħedint, il-ġellizzju li tħobb u issa nawgurawlek tkompli minn xaf li qiegħda u ngħidulek li nħobbuk ħafna. Dorjen, taf li jiena kemm nħobbok u taf kemm ġrejt bik għall-futbol u qatt ma tlektmux u dejjem ħafna u dejjem tajtna pjaċir ukoll. Ngħidulek grazzi Dorjen. Rebiħa ta' dan l-onur Dorjen Tewma kif ukoll id-deputat segretarju tal-MFPA Mark Barbara biex jitlaq hawnhekk on stage. Iva, jekk jogħġbok Dorjen nixtiequk hawnhekk u nistiednu anke lil Mark biex jingħaqad hawnhekk magħna anke biex jippremja dan l-onur. F'għamlulek l-ispazju Mark anke biex tkunu tistgħu tieħdu r-ritratt tas-sew feature tal-aġeb u għalhekk tas-sew timmerita dan l-onur li qiegħda tingħata hawnhekk waqt l-MFPA Awards ta' din is-sena. Dorjen Tewma, outstanding contribution. Jiena ħanitlobhom iġibulek mikrofonu għaliex smajna ħafna dwarek, smajna ħafna fuqek, tajjeb li nisimgħu ftit minn għandek. Ersaq ftit il-qoddim. Kalmajt ftit, mhux faċli naħseb tara dawk in-nies kollha jitkellmu fuqek kulħadd tifaħrek. Totalment ma stennejtix, biex iġibu l-ommu l-missieri hemmhekk xi ħaġa kbira miltu. Rnexxielhom, u għandek rekordju sabiħ immens, probabbli sbaħ mit-trofi. Ser jibqa' għandek tiġġildux miegħi organizers naħseb dak il-feature vera sbaħ mit-trofi. Isma' għandi ħafna x'nixtieq insaqsik imma ħan illimita sewwa għaliex rridu ngħaddu għal iktar awards. Li mu l-iktar film li jbessak?
Mux vera, fuq il-futbol rrid insaqsik. Imma, isma, kellek karriera kif rajna tal-ġen u l-karriera issa anke bħala coach jidher li tal-inqas bdiet b'mod sabiħ immens. Imma inti kont l-ewwel plejer, ktibt l-istorja li labt l-ewwel plejer il ħaqt il-100 partita mat-tim nazzjonali. Smajna li inti bdejt tilab kważi bil-moħbi fit-toroq il-futbol. Minn dak iż-żmien law, dawk l-esperjenzi u l-lob kollu mat-tim nazzjonali l-unuri li rbaħt, kif preparawk biex issa tkun tista' tidderiġi inti lill-plejers illi għandek miegħek? Kif qed sew inti, jiena bdejt nilgħab il-futbol kien għatem laqas in-nazzjonali, ġifieri bdejt nazzjonal 20 sen ilu kont l-ewwel waħda fit-tim. Kien sagrifiċċju, rid taħdem kontra kollox kontra kulħadd. U għallimni li ma tittaqtek qalbek qatt. U fil-coaching qed nipprova nagħmel l-istess. Jiena nipprova nagħmel, jekk nagħmel xi ħaġa nipprova nagħmilha sew, qalet ommi nobgħod nitlef. Però dik il-passjoni tiegħi, passjoni li qed nipprova issa nittrażmetti fil-players tiegħi issa li jiena sirt coach. Senjuri mill-ġdid, applaws il-Dorien ta' dan l-unur mis-soq. Se nistednuk tibqa' magħna, ġifieri neħħi li għandek minn idejk. Ejva. Issa, Eva, ma xekla edha, issa, ma tkunx tlajt għal xej. Yes, a fitting tribute to a truly gifted player who has made clearly a lasting impact on the women's football in Malta. Dorian, please stay with us on stage so you can present the trophies for the final 4 categories. Ti ma nafx preparawx għalija, sewa ma nafx, imma inti kont il-mażula mhux biss tal-onur, imma tal-persuna li sertati l-ikbar 4 onuri li għandna hawnhekk il-lejla. Ġifieri onur wara onur tawk l-MFPA din id-darba. U il-parti finali ta' dawn l-awards kif qed ngħid fadal 4 onuri u għal dawk illi ovvjament tkunu hawnhekk ta' spiss u għal dawk illi forsi segwu awards tafu x'ġej. Ser nkunu qegħdin nonoraw l-aqwa żewġ young players, ġifieri mill-lig tan-nisa u mill-lig tal-irġiel u wara l-ikbar żewġ onuri li għandna għal-lejla l-MFPA Best Players għal dan l-istaġun. U ser nibdew bl-MFPA Best Young Player mill-kampjonat tal-irġiel u kif għamilna sissa ser nerġgħu nagħmlu l-istess u naraw min huma n-nominati u rebbieħ. The finalists for the MFPA Men's Best Young Player Award are Alexander Satariano, Birkirkara. Sven Sherry, Hamrun Spartans. Carlo Zamit Lonardelli, Floriana. And the award goes to Alexander Satariano. Proset ferm li rebbieħ Alexander Satariano, staġun mill-aqwa ma' Birkirkara li waslu sal-finali tal-kampjonat 360 Sports Malta Premier. Kien anke pedina importanti fit-tim nazzjonali Malti. Alex, jekk jonxbok jibqa' magħna on stage biex nħabbru r-rebbieħ li jmissu mbagħad tkunu tistgħu tieħdu ritratt flimkien. Tajjeb li nfakru li biex plejer seta' jasal biex jirbaħ dan l-onur tal-Best Young Player rid ikun homegrown u twilet fis-sena 2001 jew wara. Yes, guys, I must admit this is quite fun, especially when it's my turn to introduce an award for the Best Female Players Award. The next award will reward the best young female player of the season and who will take this prestigious prize. The finalists for the MFPA Women's Best Young Player Award are Michaela Kakia, Sweetie United. Julia Carella, Imjar United. Nicole Shibaras, Hibernians. The award goes to Nicole Shibaras.
Congratulations to Hibernian's midfielder Nicole Shiveras, who is winning this award for the second year running. Tilaqat mana hawnhekk Nicole wara li tieħu ritratt flimkien ma' Dorien bit-trofew tagħha. Nistiednu l-Alex jingħaqad ħdejhom ukoll biex tieħdu ritratt flimkien bħala l-aqwa tnejn magħżulin fil-kategorija iżgħar ta' l-aqwa players għal dan l-istaġun. Proset, applaws sinjuri l-tnejn li huma votati minnkom il-players stess għal dan l-award prestigious. Yes, we are officially onto the final two awards of the evening. Who is going to lift the MFPA Best Women's Trophy? The final nominees and eventual winner will be unveiled in 5, 4, 3, 2, 1. The finalists for the MFPA Women's Best Player Award are Russell, San Juan. Villagas Khalid in Jar United. Shona Zamit, Sweetie United. And the winner is Shona Zamit. A deserved award for Shona Zamit. Congratulations. Dubju moment speċjali dan anke tal-prezentazzjoni. Tifkira minna jrebda dubju għat-tnejn li huma wara dan l-istaġun pozittiv ferm li kellhom. Awguri u proset. Congratulations. Issa l-arbaħ dan l-onur nistedilhom ituk waħda mikrofonu ħalli inkellmu waħda wkoll. Shona, an incredible season for you and now this award. How are you feeling? Le, ovvjament, ferħana ħafna. Kenna staġun memorabli naħseb flimkien mal-grupp ta' players li kont nilab magħhom. Ġifieri, ovvjament, kull onuru għasabi. U kif tħossok li sħabek il-players tawk dan l-onur? Ovvjament ħaġa sabiħa li ovvjament fuq il-pitch nkunu rivali, mbagħad barra mill-pitch ovvjament dejjem naħdmu għall-istess għan biex intejbu l-futbol tan-nisa, nżidu iktar popolarità u fl-aħħar naħdmu għall-istess għan. Xona proset u auguri, nistidnek tagħti il-mikrofonu. Lura applaus mill-ġdid għal Xona Sinjuri. Xona ibqa' fil-viċinanzi tajjeb ħalli tista' toqgħod x'imkien hawnhekk ħalli mbagħad kif insejħu l-rebbieħ li fadal wieħed. Yes. Xintellaw il-lejla. Wasalna fit-tmiem u ħallejna l-aħħar żewġ unuri, l-ikbar żewġ unuri għall-aħħar tnejn. Sintendi, wasalna għall-aħħar unur u il-finalisti għall-MFPA Best Players għall-Kampjonat Premier għadhom mhux magħrufa. Ġifieri intom illi qegħdinaw żgur li vvutajtu għal players oħrajn sħabkom, iżda ma tafux kemm minn dawk il-players sħabkom ivvutaw lilkom. U ser ikunu nafu min huma il-finalisti
għal dan l-unur prestiġjuż għall-aqwa plejer tas-sena permezz tal-feature illi nistidinkom biex issegwu flimkien issa. The finalists for the MFPA Men's Best Player Award are Spartans. Alexander Satariano, Berker Kara. And the winner is Alexander Satariano. Proset l-midfielder ta' Berker Kara, Alexander Satariano, rebbieħ tal-MFPA Best Player Award għal dan l-istaġun. Fil-waqt li jitla hawnhekk fuq il-palku jirċievi dan l-onur, Alex illum kiteb l-istorja mhux biss huwa t-tielet suċċess għalih il-lejla, iżda sar l-ewwel plejer fl-istorja ta' l-MFPA Awards illi rebaħ żewġ onuri prinċipali. U nistiednek tieħu l-mikrofonu ħalli inkelmek waħda. Ma nafx konċ taf din, imma inti ktib l-istorja. Mhux biss għandek tlieta minn dawn, imma l-ewwel wieħed f'kemm ilhom isiru mill-2012 l-hawn li irbaħt iż-żewġ kategoriji tal-irġiel l-ikbar tnejn. Kif qed tħossok? Tajjeb ħafna, kuntent ħafna. Disappoint ukoll l-aħħar logħba, ma kuntent ħafna b'dan l-award. U saqsejt il-xona wkoll ma nistax ma saqsix lilek. Inti jagħtaw irbaħ dan l-onur għaliex dawk in-nies temmek u l-oħrajn fil-ground jilagħbu kontrik ukoll tawk dak l-onur. Meta taħseb ftit dwar dak, huma jaħsbu li inti kont l-aqwa. It means a lot. It means a lot. As in, it's a very prestigious award, so it means a lot. Sinjuri, Alex Satariano, nistiednek tieħu ritratt il-mikrofonu noħdulek għax inkella jaħsbuk li ppreżentajt magħna. Nistiedinkom tersqu hemmhekk biex joħdulkom ritratt it-tnejn li intom flimkien. U sinjuri mill-ġdid, dawn huma ir-rebbieħa ta' l-ikbar żewġ onuri ta' din l-edizzjoni tal-MFPA Awards, Alex u Xona jieħdu il-kbar net. Proset li l-om sintendi għal darbohra proset kbira ir-rebbieħa kollha li kellna magħna l-lejla l-nominati kollha illi kienu hawnhekk. Grazzi lill-MFPA tal-organizzazzjoni u grazzi lilkom players tal-pjaċiri li tagħtu lill-partitari li jsegwu il-futbol Malti. Nixtieqkom tagħtu applaws kollha kemm intom lilkom kollha innifiskom ta' dan is-suċċess tagħkom illi kontu hawnhekk il-lejla vvutati biex tkunu finalisti kollha flimkien. U grazzi għaliex wasalna fit-tmiem lilek Amy tal-li mhux biss ikolli nitwikka bik 40 siegħa fil-ġimgħa imma anke wara l-ħin tax-xogħol spiċċajtaw miegħek. Imma grazzi. Thank you. Thank you, Keen. Well done to the MFPA for tonight. It truly was amazing, and the organization of these awards was truly amazing. This was, in fact, a new experience for me. So thank you, Keen. Your football knowledge was very helpful because I found out a lot of new positions and new awards tonight, so that was fun. Well done to everyone. U il-kompliment ta' serata it-tajba. Ejja, qalet waħda bil-Malti. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. Please have a nice evening.
And we'll see you again next season. Ciao u lejli tajjeb.